and thank you for joining this live session. And I welcome you all to our Tiju's Academy's live session, Part-3. And I'm Indhu Abhilash with you to host this session. Thank you so much for your feedback, comments, participation, and this is really encouraging me and motivating me, and I feel more confident. So let us start the session. So this is Fluency Live with Indhu Abhilash, Part-3. Yes, as usual, what I have taken this slide is the topics covered in Part-2. Okay, just a summarization so that you don't forget anything in English fluency. Okay, so willingness, as we have already covered it, willingness to learn that language should start within. And speak a little English. Every day, practice it. What you know, what the grammar you know, how you know English. So you can practice in that particular way. By listening to audios and then speaking something in front of the mirror or recording your voice, you can do something, a little bit of practice, which really adds up to your big progress. I mean, little progress adds up to your big progress. Next, is it okay? It is okay to make mistake. Okay, so if there are mistakes, that is completely okay. Do not stop, because that flow of talking shouldn't be interrupted. So that is the reason I've told you. If you make mistakes also, don't be so conscious about it. Keep speaking, and one fine time you can do this auto correction, because keep speaking and listening to those audios, you completely know how we should form a sentences. അല്ലേ? അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കേൾക്കുന്നതും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതും തമ്മിലൊരു ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഒരു ബോണ്ടിങ്, ഒരു കണക്ഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. സോ ടിൽ ദിസ് ടൈം ഐ വോണ്ട് യു ടു പ്രാക്ടീസ് സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. വാട്ട് എവർ നോളജ് യു ഹാവ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്, ജസ്റ്റ് ക്യാരി ഓൺ വിത്ത് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഗ്രാമർ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ചിലപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വി കനോട്ട് ആക്ച്വലി ഹെൽപ്പ് അവർ സെൽഫ് ടു കറക്റ്റ് ഇറ്റ്, അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് സംസാരിച്ച് പരിശീലിച്ചിട്ട് നമുക്കതിനെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ. So pronunciation, yes, I have said read aloud session. Any paragraph you can take and read it loudly so that you can improve your pronunciation. You can correct your pronunciation, and you can see how this pronunciation, that is like, is it audible? Is it clear? A clarity undo ennakka namakku we can check by doing this pronunciation practice. Vocabulary, daily you can take new words, write the meaning, and try to use it in your speaking. Okay, so just like writing, എഴുതി തന്നെ നമ്മുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ മാത്രമല്ല അത് എഴുതി വെക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ അത് വൊക്കാബുലറി സ്പീക്കിങ്ങിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. Okay, so this is how you can practice your vocabulary. So when we start to speak, what happens is that at times whatever new words we plan to use it during a conversation, it might not be effective. That is like we don't use it because നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺഷ്യസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോകും. അത് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ കുറച്ച് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു 2-3 വേർഡ്സൊക്കെ, പുതിയ വേർഡ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ശീലിക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഗിവ്സ് യു ദ കോൺഫിഡൻസ് ദാറ്റ് യെസ് ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് ന്യൂ വേർഡ്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓഫ് മൈ കോൺവെർസേഷൻ. സോ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് 2 or 3 വേർഡ്സ് ആൻഡ് ദെൻ സ്ലോലി ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ് ബിനിത, ജിസ്മി, ഹായ്, ലിനു മറിയ, ട്രീസ റിനു, അനുജോമി, ബിനിത, ജിസ്മി, അനുമോൾ, പവിത്ര സുരേഷ്, യെസ്, ബിമിത, ഷിബു, സിനി, ലിൻറ്റ, രേവതി. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ് ലൈവ്. ഓക്കെ, സോ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ലിസണിങ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് ഓഡിയോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു മെൻഷൻ 2 ടിപ്സ് ഓവർ ഹിയർ. ടെഡ് ടോക്സ്. ഓക്കെ, ടെഡ് ടോക്സ് എന്നുണ്ട്. അതായത് ടെഡ് ടോക്സ് നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ടെക്നോളജി, എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്, ഡിസൈൻ, ഈ 3നെയും കൂടി ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു അബ്രിവേഷനാണ് ടെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so TED Talks is a very great source to learn English. It is very short, it is informative, and you can get lot of topics according to your needs. And you can improve your vocabulary and grammar also ഈ TED Talks വഴി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കുക, എഫക്റ്റീവ് ആണോ നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പോഡ്കാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇഫ് ദ ബിഗിനേഴ്സ് ഹു വുഡ് ലൈക്ക് ടു പ്രാക്ടീസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ ടു ലിസൺ ടു ഇംഗ്ലീഷ് ഓഡിയോസ്, യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം, TED പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്യുക. തീർച്ചയായിട്ടും അത് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, രേവതി, കൺഗ്രാറ്റ്സ്. She said that she cleared OET. Thank you, Revati. Thank you so much for sharing this information, social media platform. It is really a credit for us. Tiju's Academy ഒരു ക്രെഡിറ്റ് തന്നെയാണ് അത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു രേവതി. ആൻഡ് യെസ്, വി ഓൾ ട്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ ബോൺ ടു സ്റ്റുഡൻറ്റ്സ്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ഒരു ജോബാണ് ഞങ്ങളത് ചെയ്തത്. താങ്ക് യു ഫോർ റെക്കഗ്നൈസിങ് അവർ വർക്ക്. ആൻഡ് നിഷ, ഹായ്. സരമ്മ, ബിനു, ഹായ്.
അപർണ അനിൽ, ഹായ് അപർണ. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുന്നേ അപർണ ജോയിൻ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലിൽ. ഓക്കെ, സോ ഹാപ്പി ടു മീറ്റ് ഹർ ഹിയർ. ആൻഡ് ദെൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ വാച്ച് ഷോസ്, അതായത് ഓഡിയോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പോഡ്കാസ്റ്റും ടെഡ് ടോക്സും ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും. ബട്ട് യു ഷുഡ് ബിഗിൻ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് വെയിറ്റ് ഫോർ one particular fine day to start it. This is the right time, this is the right day. So just start it. Next പറയുന്നത് വാച്ച് മൂവീസ് ആൻഡ് ഷോസ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മൂവീസും ഷോസും ഇംഗ്ലീഷിൽ വാച്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ ടു വാച്ച് അതർ ലാംഗ്വേജസ്, ബട്ട് if we have to improve our English or to start speaking in English, definitely we have to get that connection towards that language അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മൂവീസ് ആൻഡ് ഷോസ് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സീരീസ്, വെബ് സീരീസ് എടുക്കുക, വാച്ച് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ടഫ് ഫോർ എനി ബിഗിനേഴ്സ്. ഓക്കെ, those who haven't watched so far, it might be ഒരു ചെറിയൊരു ന്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. That is completely fine. You can give some time, just watch it, and slowly you can see a small little bit of interest you show towards that movies and shows. Okay, so thank you for joining, Soumya, Anisha, Jenny, Abraham. Thank you. So next is stop comparing. Do not compare your potential or your fluency or your proficiency with others. Definitely each one are unique. Their speaking, their listening, their reading, their writing, everything differs from others. So അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യുണീക്കാണ്, നമ്മൾക്ക് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാച്ച് യുവർ ഇമോഷൻ, വാച്ച് യുവർ പ്രോഗ്രസ്. അത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രസ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ലേണിംഗ് സ്പീക്കിങ്ങിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റേ മോട്ടിവേറ്റഡ്. സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇഫ് you don't get that external motivation from anyone else, that is completely okay. So you please be self motivated. That is a great fuel for us to move forward. ആർക്കാണെങ്കിലും ആ സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ബി സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ്. നെക്സ്റ്റ്, പെർസെപ്ഷൻ ബാരിയർ. ഞാൻ അന്ന് ഒരു പിക്ചർ വഴി കാണിച്ചിരുന്നു. എ മാൻ വിത്ത് എ ട്രംപറ്റ് ആസ് വെൽ as beside you can see a women's face. സോ ഈ ഒരു കാര്യം പെർസെപ്ഷൻ ബാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ടുവേർഡ്സ് പീപ്പിൾ, ഐഡിയാസ്, തോട്ട്സ്, ഈവൻറ്റ്സ്, ഇങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ വരുമ്പോൾ we create a block in our mind. So based on that, when you start speaking, it blocks your communication also. So your communication doesn't become effective. അതുകൊണ്ടാണ് കാഴ്ചപ്പാടിൽ കാണുന്ന ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സിനെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ ജസ്റ്റ് ബി എംപ്റ്റി മൈൻഡഡ്, ഡോണ്ട് ബി ജഡ്ജ്മെൻറ്റൽ. ഇതിങ്ങനെ ആയിരിക്കും, ഇതിങ്ങനെ ആയിത്തീരും എന്നുള്ള ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റൽ ആകാൻ പാടില്ല. വാട്ട് എവർ കംസ് ഇൻ യുവർ വേ, ജസ്റ്റ് ബി എംപ്റ്റി മൈൻഡഡ്, accept it, and then try to process it and learn lot of things from that. Okay, so with this I have completed our topic covered in our last fluency session part 2. Okay, so we shall go to our today's slide. So Ayana Jobin, hi. Listener Sanil, hi. Thank you so much for joining. So ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കോൺവെർസേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ, സെൻറ്റൻസ് ഫോർമേഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് certain things which are there for you to focus on. This is positive attitude. That is, to start speaking or to start practicing speaking in English, you should possess this positive attitude. Okay, because there are a lot of circumstances which will not allow you to study or to learn something, but it doesn't mean that you don't have room for learning or practicing. Definitely you have that room. So positive attitude ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? The right attitude can make a huge difference between success and failure. Right thinking may make you feel more positive to speak English. ഓക്കെ, സോ അതാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ്, സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് contributes a lot for speaking in English. Right thinking, ഓക്കെ, റൈറ്റ് തോട്ട്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ആക്കി വെക്കരുത്. ജഡ്ജ്മെൻറ്റലാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബ്ലോക്ക് ആവും. സോ വെൻ എവർ യു ട്രൈ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്, ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ബിക്കം എഫക്റ്റീവ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വേണം. ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? റൈറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്യാൻ മേക്ക് എ ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ്. സക്സസ് ആൻഡ് ഫെയിലിയറിൽ ഉള്ള ഒരു ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വഴി തന്നെയാണ്. ഇഫ് യു ഫോക്കസ് ഓൺ ദ സക്സസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി വി മേ ഫേസ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വഴി യു ക്യാൻ ലേൺ എ ലോട്ട് ഫ്രം യുവർ failure and can you move on. It doesn't mean that you have to stop. ഒരിക്കലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ ഒരു സക്സസ് നമുക്ക് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഫസ്റ്റ്, അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ്. ആ ഫെയിലിയേഴ്സിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ലേൺ ഫ്രം ദ മിസ്റ്റേക്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ലേൺ എ ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു.
സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറ്റ് യുവർ നാച്ചുറൽ പേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറ്റ് ടൈംസ് ദർ ഇസ് എ ടെമ്പോ. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പീഡായിട്ട് സംസാരിക്കാം, കുറച്ചും കൂടി സ്ലോ പേസായിട്ട് സംസാരിക്കാം, വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം. സോ യു ഷുഡ് സെലക്ട് യുവർ പേസ് അറ്റ് വാട്ട് സ്പീഡ് യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു സ്പീക്ക്. You would like to start a conversation with other person. Okay, so that pace is going to help you in two different ways, or two advantages are there when you have that natural pace. Endana extra time to think of what you say. ഓക്കെ, എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ടൈം നമുക്ക് കിട്ടും. എപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത്? നമുക്കൊരു നാച്ചുറൽ പേസിൽ സ്പീഡില്ലാതെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ. അറ്റ് ടൈംസ് മൈ ടെമ്പോ സ്പീക്കിംഗ് ഗോസ് ഫാസ്റ്റ്, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ പേസ് കുറയ്ക്കണമെന്നുള്ളത്. സോ എനിവേ, ദിസ് ഇസ് ഫോർ മീ ഓൾസോ, ഐ ഗെസ്. സോ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറ്റ് യുവർ നാച്ചുറൽ പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ സ്പീഡ് കുറച്ച് ഒരു കറക്റ്റ് ടെമ്പോയിൽ സംസാരിക്കുക. സോ ദറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വാട്ട് യു ഹാവ് പ്ലാൻ ടു സ്പീക്ക് ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ ടു യുവർ മൈൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ വരും. അപ്പോൾ അതിന് എത്രയും നല്ലത് ഒരു നാച്ചുറൽ പേസിൽ തന്നെ, ഒരു സ്പീഡിൽ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നതാണ്. ഇറ്റ് മേക്സ് യുവർ ലാംഗ്വേജ് ക്ലിയർ ടു ദ അതർ പേഴ്സൺ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. യെസ്, വെൻ യു സ്പീക്ക് സോ ഫാസ്റ്റ് ടു ദി അതർ പേഴ്സൺ, നമ്മൾക്കുള്ള ക്ലാരിറ്റി കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് കാണണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് യു ഷുഡ് maintain a natural pace so that whatever you speak, the other person understands that. Okay, so if the other person should understand your conversation, നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളൊരു നാച്ചുറൽ പേസിൽ വേണം സംസാരിക്കാൻ. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് നാച്ചുറൽ പേസിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് നെർവസ്നെസ്, ആൻസൈറ്റി, ആൻഡ് യു ബിക്കം കോൺഷ്യസ് വെൻ യു സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. സോ ദർ ഈസ് എ ടെൻഡൻസി ഫോർ യു ടു മൂവ് ഫാസ്റ്റ് ഓർ സ്പീക്ക് ഫാസ്റ്റ് ഡ്യൂറിങ് യുവർ കോൺവെർസേഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പീഡ് കൂടുതലാകുന്നതിൻ്റെ റീസൺ ഇതൊക്കെയാണ്. സോ ആ ഒരു ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കുക, ഫിയർ കുറയ്ക്കുക, ആൻസൈറ്റി കുറയ്ക്കുക. ട്രൈ ടു പ്രാക്ടീസ്. ആ പ്രാക്ടീസ് വിൽ ആക്ച്വലി കൺട്രോൾ യുവർ ആൻസൈറ്റി ഓർ നെർവസ്നെസ് വെൽ സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചെയ്താൽ ഉള്ള ടു അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ്? എക്സ്ട്രാ ടൈം ടു തിങ്ക് ഓഫ് വാട്ട് ടു സേ. ഇറ്റ് മേക്സ് യുവർ ലാംഗ്വേജ് ക്ലിയറർ ടു ദി അതർ പേഴ്സൺ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ? നെക്സ്റ്റ്, തിങ്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. റിയൽ കോൺവെർസേഷൻ ബിഗിൻസ് when we stop translating to speak in English and start to think in English. ഇത് ഒരു നല്ലൊരു പോയിൻ്റാണ്. കാരണം most probably what we do is when we start to speak in English, what happens is that we try to translate from Malayalam to English. Okay, അപ്പോൾ പലപ്പോഴും അത് തെറ്റായി പോകാറുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മൈസെൽഫ് ഇന്ദു. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇന്ദു എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് പലരും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് മൈസെൽഫ് ഇന്ദു എന്ന് വരുന്നത്. ബട്ട് മൈസെൽഫ് ഈസ് എ റോങ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാർട്ട് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ നെയിം. സോ ഹൗ ഡു യു സ്റ്റാർട്ട്? മൈസെൽഫ് എന്നുള്ളത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വാട്ട് ആർ ദ ടു അതർ ഓപ്ഷൻസ് യു ക്യാൻ ഓപ്റ്റ് ഫോർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് യുവർ സെൽഫ് ഇസ് ദാറ്റ് ഐ എം ഇന്ദു, ഐ എം ഇന്ദു, അല്ലെങ്കിൽ മൈ നെയിം ഇസ് ഇന്ദു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഗോസ് റോങ്. മലയാളം ടു ഇംഗ്ലീഷ് ഗോസ് റോങ്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ല ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കേണ്ടത്. മറിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? സ്റ്റാർട്ട് ടു തിങ്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ഓക്കെ, ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രേസസ് എന്താ സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് വഴി തന്നെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് സബ്ജക്റ്റ്, വെർബ്, ഓബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സെൻറ്റൻസിനെ ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ട് വേണം സംസാരിക്കാൻ. സോ that helps you really. Okay, so start to think in English and stop translating your conversation. Okay, അത് തീർച്ചയായിട്ടും it conveys a wrong message. That is a reason it is always better for you to think in English and start your conversation. Yes. Yeah. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, നമ്മുടെ സ്പീക്കിങ്ങിലുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടി. വി ആക്ച്വലി ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ചെയ്യുക, സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. വാട്ട് എവർ യു നോ, ഇഫ് യു ട്രൈ ടു പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ്, put your effort in daily practice, you can see your amazing improvement in your speaking in English. Any reasons for the difficulty in speaking in English എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ്? lack of confidence ഉണ്ട്, lack of practice, fear of criticism, peer pressure, fear of attention, fear of making mistakes. These are the top factors that contributes towards reasons for the difficulty in speaking in English. So what is my difficulty in speaking എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടും ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പം തോന്നും കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല, ബിക്കോസ് ഐ ഹാവൻ
speaking, I have been speaking English for so long. So all of a sudden, if you ask me to speak in English, I experience that nervousness, anxiety. Okay, so what happens here? Lack of confidence. Okay. Lack of practice എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് യുവർ എമോഷൻ ഓൾസോ. അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉള്ളപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും, ചിലപ്പം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറില്ല. കൺസിസ്റ്റൻസിയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട്. കൺസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടാവും സ്പീക്കിങ്ങിൽ. നെക്സ്റ്റ്, ഫിയർ ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം. ഫിയർ ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് പലരും നമ്മളോട് വിമർശിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഫിയർ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഞാൻ വിമർശിക്കപ്പെടുമോ? ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ദേ ക്രിട്ടിസൈസ് മീ ലൈക്ക് ദിസ്, ഹൗ വിൽ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ടു സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്? ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ വരുന്ന ആ ഒരു ക്രിറ്റിസിസം നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന ഒരു ഫിയർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, പിയർ പ്രഷർ. ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് വെൻ യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്, what happens when they try to speak, when they have good command over English, that puts pressure on you, that you should also have the same confidence to speak, or you should have good command over English എന്നുള്ളൊരു പ്രഷർ വരും. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനുണ്ട്, എനിക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രഷർ വരുന്നുണ്ട്. സോ യു സ്റ്റാർട്ട് കമ്പയറിങ്, യു സീ പീപ്പിൾ സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ അമേസിങ് വേ. സോ ആ ഒരു പിയർ പ്രഷർ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് സ്ട്രെസ്ഡ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു പ്രഷർ വരും. ഐ നീഡ് ടു ലേൺ ദിസ് ലാംഗ്വേജ്. സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദറ്റ് ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളത് മാറി പ്രഷറും സ്ട്രെസ്സും വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ഫിയറാണ് ഈ പറയുന്ന പിയർ പ്രഷർ. നെക്സ്റ്റ്, ഫിയർ ഓഫ് അറ്റൻഷൻ. When you speak something, when people note you or look at you, you feel nervous because people are looking at you. എന്നെ എല്ലാവരും തുറിച്ച് നോക്കുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു നെർവസ്നെസ്. I address this in all my orientation program, communication skill orientation programിൽ ഞാനിത് അഡ്രസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. when students say any answer, it might be right, but they don't want to stand up or raise their hand and say the answer. Instead of that, they say that answer in among the crowd. So what happens? They actually don't get that attention. ആരാ പറഞ്ഞെന്ന് അറിയുന്നില്ലല്ലോ. സോ ആ ഒരു അറ്റൻഷൻ കിട്ടുന്നു എന്നറിയുന്ന ഒരു പേടി. നെക്സ്റ്റ്, ഫിയർ ഓഫ് മേക്കിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ്. What if I make mistake in front of others? What if I make any grammatical errors in front of others? How do they accept me? What are they going to speak about me? How do they going to judge me? എന്നുള്ളൊരു പേടി. So these are the factors that contributes to reasons for the difficulty in speaking in English. Let me tell you, എല്ലാവർക്കും ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. You all know that yes, this is a reason. അല്ലാതെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. I haven't practiced or I haven't checked whether I can speak in English or not. പക്ഷേ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുപരി നമ്മൾ ഈ റീസൺസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പോയി സംസാരിക്കാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതാണല്ലോ അല്ലേ? സോ അപ്പോൾ ഈ ഡിഫിക്കൽട്ടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ യു ക്യാൻ സീ എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാനോ സംസാരിക്കാനോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും. പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തിലേക്കൊന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, യാ, ലെറ്റ്സ് സീ ഈച്ച് വൺ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ സ്പീക്കിംഗ് and being nervous is usually tied to your fear of being judged or not feeling that you are good enough. Okay, ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്, ഞാൻ പോരാ. അതുപോലെ തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ്, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും എന്നെക്കുറിച്ച് വിചാരിക്കും എന്ന്. ഐ എം ഫിയർ ഓഫ് ബീങ് ജഡ്ജ്ഡ്. വാട്ട് അതേഴ്സ് തിങ്ക് അബൌട്ട് മീ. ഇതാണ് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഫിയർ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം വി ആർ നോട്ട് പ്രാക്ടീസിങ് ടു സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്, ഓർ വി ഡോണ്ട് റെസ്പോണ്ട് ടു പീപ്പിൾ ഹു സ്പീക്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ആരെങ്കിലും എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പോഴും ഐ ഡോണ്ട് റെസ്പോണ്ട്. ഐ കംപ്ലീറ്റ്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഐ നോ ടു റെസ്പോണ്ട് ഓൾസോ, ബട്ട് ദിസ് ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ്, പേടി, ഇൻ കേസ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് തെറ്റായി പോയാലോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയിൽ ഐ റിമൈൻ സൈലൻറ്റ്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും കോൺഫിഡൻസ് ഗെയിൻ ചെയ്തേ പറ്റൂ. അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ എ ഡിഫറൻസ്. നെക്സ്റ്റ്, ലാക്ക് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ്. ഇതെന്താണ്? ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് സ്പീക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസ് റെഗുലർലി ഓർ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ടു ഇംപ്രൂവ് ദി സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസ്. സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസിൽ വേണ്ടിയ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടീസ് തന്നെയാണ്. ഇതിൽ നോക്കിക്കേ, ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസ് റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യണം, കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. ഇന്ന് ചെയ്തു, നാളെ ചെയ്തില്ല, മറ്റന്നാൾ ചെയ്യുന്നു, നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഷുഡ് ബി ദെയർ വെദർ യു ക്യാൻ സ്പീക്ക് to other person or not. Okay, at times when you practice, you expect that okay,
ഇനി എനിക്ക് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും, ഓർ എൻ്റെ സ്പീക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസ് സെഷനിൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ലാതെ വരുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, യു ഫീൽ ലോ ആൻഡ് യു സ്റ്റോപ്പ് പ്രാക്ടീസിങ് യുവർ സ്പീക്കിംഗ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, അപ്പോൾ എമോഷണലി നമ്മൾ ലോ ആകുമ്പോൾ വി കോംപ്രമൈസ് ഇൻ ആ സ്പീക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്പീക്ക്, യു വിൽ കോൺഫിഡൻ്റ്ലി സ്പീക്ക്. പക്ഷേ അതിന് പ്രാക്ടീസാണ്, ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു ദറ്റ് കോൺഫിഡൻസ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു കണ്ടിന്യൂ സ്പീക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് സ്പീക്കിംഗ്. അത് ഒരു ദിവസം 2 ദിവസം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ. അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ, അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ എൻഡ്. ഓക്കെ, 2 ദിവസം പോയി നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ്നെസ് വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, വി സ്റ്റോപ്പ് പ്രാക്ടീസിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ബാഡ് ഐഡിയ വാട്ട് യു ആർ ഗിവിങ് ഓർ വാട്ട് യു ആർ പുട്ടിങ് യുവർ സെൽഫ് ഫോർ ദ സ്പീക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസ്. ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. Lack of self-belief, fear of being criticized, embarrassed, rejected or judged while speaking in English. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ ഞാൻ മറന്നു പോകുന്നു. I forget to believe in myself. Okay, so when people criticize, when I get embarrassed in front of others, okay, and rejected, or people don't value my thoughts, or people don't agree with what I say, or judged when I'm judged. So these things actually contributes me from speaking in English. Okay, so hi Ashwini, good afternoon. Trudy, hi. Teresa, hi. So ഈ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മളെ ബിലീവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം തീർച്ചയായിട്ടും മുന്നോട്ട് പോകാൻ. And circumstances may not support you. Circumstances might be negative. That is completely okay. If you are an optimistic person, definitely you can change your negative circumstances to a positive thing. Definitely we can do that. അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ബിലീവ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. നമുക്കതിനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട്, അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ലേൺ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഓവർകം ചെയ്താലേ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ലാക്ക് ഓഫ് സെൽഫ് ബിലീഫ്, ലാക്ക് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ്, ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ്, ഇതൊന്നും നമുക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ സ്പീക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. തീർച്ചയായിട്ടും വി നീഡ് ടു ഗെയിൻ കോൺഫിഡൻസ്. പ്രാക്ടീസ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി, ഡെയിലി, റെഗുലർലി ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് ബിലീഫ്, ബിലീവ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ്. No matter if you're getting criticized, no matter you get embarrassed, rejected, judged, it's okay, completely okay. You accept it, because നമ്മളുടെ walks of lifeൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. It not with regard to speaking. In every walks of life you have to face all these things. People are there to reject you, people are there to embarrass you, people are there to judge you, people are there to criticize you. That is completely okay. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ നടത്തുമ്പോൾ there are a lot of people who like it, there are a lot of people who criticize, there are a lot of people who that is like reject, they might reject. Okay, അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു മോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് അതിലേക്കല്ല. നമ്മുടെ ഫോക്കസ് എന്താണ്? I have some strong message to convey to my students. So this is what my focus is. That is, those things are not, no, I'm not going to consider that. Those things are not going to bother me anymore. ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്. സോ ഐ എം എ സൂപ്പർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ ടേക്ക് മീ ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ആൻഡ് മൂവ് ഓൺ ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. പ്രാക്ടീസ്. നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ എമോഷനും നമ്മളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ മാത്രമാണ്. ഇഫ് someone else is doing performing better, just appreciate them and move on in your life. That's it. Okay, so yes, next. Fear of peer pressure. When others are performing, it puts pressure on you that I need to perform. Okay, but you are not ready to. That is like your way of practicing takes time. Our performance അല്ലെങ്കിൽ our effort എഫക്റ്റീവ്നെസ് കാണാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുമായിരിക്കാം. സോ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഈ ഒരു പ്രഷർ വരുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, വി സ്ട്രെസ്ഡ് ഔട്ട്. സോ better don't be stressed out and don't compare others' performance. It is completely okay when you are influenced. Thank you, Lina Maria. So when you're influenced by others, it is just an influence, that's it. അല്ലാതെ നമ്മളുടെ കോൺഫിഡൻസിനോ നമ്മളുടെ പ്രിപ്പറേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തോട്ടിനോ ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല. ആ ഒരു പിയർ പ്രഷർ എടുക്കാതിരിക്കുക. Okay, when others are performing, don't think that I need to perform now. ഞാനും ചെയ്തേ പറ്റൂ, ഞാനും അതുപോലെ സംസാരിച്ചേ പറ്റുമല്ല. യു ജസ്റ്റ് അഡ്മയർ ദം. ആ അഡ്മറേഷൻ നമുക്ക് ചിലപ്പം പഠിക്കാമായിരിക്കാം, പക്ഷേ അതുപോലെ എനിക്കും സംസാരിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് അഡ്മറേഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം കമ്പയറിങ് വിത്ത് അതേഴ്സ്. ഓക്കെ, കമ്പാരിസൺ അല്ല വേണ്ടത്, അഡ്മറേഷൻ വേണം. ഇഫ് ദേ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വെരി നൈസ്ലി ഓർ യു ഗെറ്റ് ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ദ വേ ദേ റെസ്പോണ്ട് ടു യു ഓർ ദേ സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ ദേ റെസ്പോണ്ട് ടു അതേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ അഡ്മയർ ചെയ്യുന്നു, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഇൻസ്പയർ ആവുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ. യു ക്യാൻ ലേൺ ദറ്റ് ലാംഗ്വേജ്, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ അതുപോലെ ഞാൻ സംസാരിച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരു സ്ട്രെസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ വരാൻ പാടില്ല.
അതാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ കാര്യമാണ്. ഇതും നമ്മുടെ ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നത്, ഒരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി ഇംഗ്ലീഷ്. നെക്സ്റ്റ്, ഫിയർ ഓഫ് അറ്റൻഷൻ. ഫിയർ ഓഫ് ബീങ് ലുക്ഡ് അറ്റ് വെൽ സ്പീക്കിംഗ്. ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നെ നോക്കുന്നു, എല്ലാവരും എന്നെ തുറിച്ച് നോക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ദേ ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് മീ, വൈ ഡു ദേ ഹാവ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് മീ വെൻ ഐ സ്പീക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് അല്ലേ. സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ നമ്മളെ നോക്കും, കുഴപ്പമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഇനിഷ്യൽ ടൈം, you might feel that is awkward or not okay when they look at you, but you get practice. Often you give opportunity for this. ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്കംഫർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു അൺപ്ലസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞാലും നമ്മൾ അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു സേ. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ എൻ്റേത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ, പീപ്പിൾ ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് യു. യു ഷുഡ് ബി ഓക്കെ ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളവർ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ വെൻ യു സ്പീക്ക്, വെൻ അതേഴ്സ് ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് യു, യു വിൽ നോട്ട് ബി ഓക്കെ. അപ്പോൾ അവരെന്നെ നോക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസിൽ വരുമ്പോൾ വി സ്റ്റോപ്പ് സ്പീക്കിംഗ് ഓർ വി ബിക്കം കോൺഷ്യസ് അബൌട്ട് ആ മിസ്റ്റേക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെയാണ്. ആൾക്കാർ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ നോക്കുന്നത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി അത് ഒരു കറക്റ്റ് പ്രോസസ്സിലാണ് പോകുന്നത്. അതിനകത്ത് വേറെ അബ്നോർമാലിറ്റി ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളതിനെ ഓക്കെ ആക്കി ഇടുക. So next, fear of making mistake. Mistakes are okay. Mistakes are normal ആണ്, അത് അബ്നോർമൽ അല്ല. പിന്നെയും പറയും, എന്തോ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു, മിസ്റ്റേക്സ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അപ്പോളജി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. മിസ്റ്റേക്സ് ഹാപ്പൻസ് വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് സ്പീക്കിംഗ്, ബിക്കോസ് വി ആർ നോട്ട് ലിവിങ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കൺട്രി. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, വി ഗീവ് പ്രയോറിറ്റി ടു അവർ മദർ ടങ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വരുന്ന മിസ്റ്റേക്സ്, സിൻസ് എ ബിഗിനർ, ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. സോ അറ്റ് ടൈംസ് മിസ്റ്റേക്ക് ഹാപ്പൻസ്. സോ what is wrong in that? It is okay to show your imperfections in speak with regard to speaking in front of others. Imperfections ഉണ്ടാവട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കും കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത്. സോ ഇഫ് ദർ ആർ മിസ്റ്റേക്ക്, ഡോണ്ട് സ്റ്റോപ്പ്. ഫ്ലോ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് നമുക്ക് ബ്രോക്കൺ സെൻറ്റൻസസ് വരുന്നത്. സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു തടസ്സം വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി and the listener listens to your conversation, they don't get a clarity. അതുകൊണ്ട് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ സംസാരിക്കാൻ, മിസ്റ്റേക്സ് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഫിയർ ഓഫ് പിയർ പ്രഷർ. എല്ലാവരും പെർഫോം ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാനും പെർഫോം ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു സ്ട്രെസ്സിലേക്ക് പോകരുത്. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ലാക്ക് ഓഫ് ഫിയർ ഓഫ് അറ്റൻഷൻ. വെൻ പീപ്പിൾ ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് യു, യു ബിക്കം panic and you become nervous. That is completely okay to people look at you. You go ahead and speak. Okay, express it. ഓക്കെ, ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആര് നമ്മളെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് പേടിയില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ഫിയർ ഓഫ് മേക്കിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്, ദാറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് എ നോർമൽ വേ. ബിഗിനേഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും മിസ്റ്റേക്സ് വരും, പക്ഷേ കറക്റ്റഡ് മിസ്റ്റേക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവും സംസാരിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന മിസ്റ്റേക്കും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഓട്ടോ കറക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു മോഡിലേക്ക് പോകുന്നവരെ ജസ്റ്റ് കീപ് വാച്ചിങ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു. Yes. Do we know about this? Okay. Comfort zone, list your fears. ഇതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു കാര്യം. ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് കംഫർട്ട് സോൺ. സോ കംഫർട്ട് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ക്യാൻ എനിവൺ ടെൽ മീ? കമൻസിലിട്ടാൽ മതി. ഓൺലൈൻ സ്റ്റുഡൻസിന് അറിയാമായിരിക്കും കംഫർട്ട് സോൺ. And comfort zone is a place where you feel safe. ആദ്യം പറയുന്നതാണ്. And you do something which is familiar to you. Any new experience comes in your way, you don't take it as a challenge. നമ്മൾ ചെയ്യത്തില്ല, കാരണം പേടി. What if I take that new challenge, if I fail in that, or I get embarrassed, or people criticize, or people judge me എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പേടി. ഈ കംഫർട്ട് സോണാണ് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത്. ബ്രേക്ക് ദറ്റ് കംഫർട്ട് സോൺ. Don't do things which is familiar to you. Do things which are new to you. Okay, please be okay to experience the new things in your life. Okay, OET is your new thing. അല്ലേ? OET എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ എടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇപ്പോഴും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ടാവും. തീർച്ചയായിട്ടും ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, this is your new experience, but you're going to learn a lot. You are going to explore English through OET. ഓക്കെ, അത് ആ രീതിക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ലാംഗ്വേജിനകത്ത് പഠിക്കാൻ കുറേ ഉണ്ടാവും. യു ഫീൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ്
to learn lot of things. You explore in lot of ways how to learn this language effectively. എന്നുള്ളൊരു തോട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും any new experiences in your way which actually take you to the next level or your career to the next level, you should experience it. You should try to attempt it. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് എൻ്റെ റിക്വസ്റ്റും കൂടി. സോ അതിനൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് OET IELTS ഫ്ലുവൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ന്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരിക്കും. ബട്ട് ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് പാനിക് ഓർ ഡോണ്ട് കീപ് തിങ്കിങ് ലൈക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ടു ഡു ഇറ്റ് എഫക്റ്റീവ്ലി എന്നുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു ക്രാക്ക് OET IELTS ഓർ ഫ്ലുവൻസി. ഓക്കെ, ടു ലേൺ ദറ്റ് ലാംഗ്വേജ്. ഫ്ലുവൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാം ഇല്ല, പക്ഷേ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാം, അതുപോലെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 3 കാര്യം പുതിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെങ്കിലും ഐ എം ജസ്റ്റ് സജസ്റ്റിംഗ് യു ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ ചാലഞ്ച്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കംഫർട്ട് സോൺ. കംഫർട്ട് സോൺ കഴിഞ്ഞ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിയേഴ്സ്. ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Effective method to track your progress is to list down your fear one by one with regard to speaking in English and try to overcome those. ഇത് ഒരു ചെയ്യേണ്ട ഒരു മസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കാര്യം. ടു ഡു ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം പ്രയോറിറ്റിയിൽ ഇടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. സ്പീക്കിങ്ങിൽ വരുന്ന പേടികളെ ഓരോന്നും നിങ്ങൾ എഴുതുക. ഓക്കെ, ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ യുവർ ഫിയർ വൺ ബൈ വൺ വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഓവർകം ദോസ്. ഫസ്റ്റ് തിങ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഫിയർ ആയിരിക്കും. എനിക്ക് ടു ഫേസ് പീപ്പിൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ എം ടെലിങ് യു, ടു ഫേസ് പീപ്പിൾ ഓർ ടു സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അതേഴ്സ് ഓർ ടു സ്മൈൽ അറ്റ് പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ് if I see someone whom I don't know, it is difficult for me to smile at them or to say something or good morning, good afternoon, good evening ഇങ്ങനെ പറയാൻ എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളൊരു പേടിയാന്ന് ആണെങ്കിൽ you have to overcome those things. That is the first criteria, that is the first thing which is required for OET IELTS of fluency. നമുക്ക് വേണ്ടിയത് നമ്മൾ ഫിയറിനെ നമ്മൾ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഫിയർ എന്നുള്ളൊരു ക്രൈറ്റീരിയ മാറ്റി എടുക്കേണ്ടത് ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ സ്പീക്കിങ്ങിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ഓരോന്നും നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വെൻ യു ഗിവ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു യുവർ സെൽഫ് ടു ഓവർകം ദോസ് ഫിയർ, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, യു ക്യാൻ പുട്ട് എ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്. ഓരോ ഫിയറും നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് യു ആർ ഇൻ എ പ്രോസസ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് യുവർ ചാലഞ്ച് ഓർ യുവർ OET, യുവർ IELTS ഓർ സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ആ ഒരു ചാലഞ്ചിനെ നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആ ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഇടണം. ഇട്ട് ആ പേടിയെ ഞാൻ മറികടന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഓവർകെയിം ദിസ് ടിക്കറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, ഓക്കെ, ടു സ്പീക്ക് സംതിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അതേഴ്സ്. ഓക്കെ, ടേക്ക് ദറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. സംസാരിക്കുമ്പോൾ യെസ് ഐ ഡിഡ് ദിസ് ടുഡേ, I answered, അല്ലെങ്കിൽ I taken a class or I did a presentation in front of others. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ സ്പീക്കിങ്ങിലോ എന്തെങ്കിലും നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവരുടെ മുന്നിൽ സംസാരിച്ചു എന്നറിയുമ്പോൾ യു ഹാവ് ഗ്രാബ് ദറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻഡ് യു ഡിഡ് ദിസ് അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്തു എന്നറിയുമ്പോൾ നമ്മളത് ടിക്കിടാം. അങ്ങനെ ഓരോന്നും ടിക്കിടുമ്പോൾ you can see how serious are you to crack OET IELTS or to learn English. So this is what you have to do. It's very important thing. നമ്മളെ നിരീക്ഷിക്കുക, നമ്മുടെ എമോഷനെ വാച്ച് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളും പ്ലാൻ ചെയ്യുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു ടു ഡു ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ചാർട്ടിൽ. ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സീ ഹൗ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ഇൻ യുവർ മാനേജ്മെൻറ്റ് കാര്യത്തിലേക്ക്, ടൈം മാനേജ്മെൻ്റ് ഒക്കെ എത്ര കാര്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ യു ഫീൽ ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ദെൻ സ്റ്റാർട്ട് ടു സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് വിത്ത് വാട്ട് എവർ നോളജ് യു പൊസസ് ഇൻ ദറ്റ് ലാംഗ്വേജ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗ്രാമർ ആണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ നഴ്സിംഗിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു നോളജ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. വാട്ട് എവർ യു നോ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റാർട്ട് ടു സ്പീക്ക് ഫ്രം വിത്ത് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു സ്ലോലി ഡെവലപ്പ്. എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഞാൻ പറഞ്ഞ ടെഡ് ടോക്സ് കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞു, പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞു, കുറേ മോട്ടിവേഷൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ അറിവ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. ദെൻ വാട്ട് യു ഡു, യു പ്രാക്ടീസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ മിറർ ഓർ that is record your voice and start practicing English. What happens, ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ you use lot of vocabs in between of your conversation and whatever new words you would like to add it in your conversation you can do that. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും നമ്മൾ സെൽഫ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സമയമുണ്ട്, ടെൻഷൻ ഇല്ല, no one is watching you. So this is how you practice it. So take time and do it. Okay? Yes.
So marakarida, come out of your comfort zone. Comfort zone is not going to teach you anything new. Only you achieve something when you come out of your comfort zone. Okay, so familiar ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എക്സ്പേർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി പുതിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാനുള്ളത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം. അതിനെ പേടിക്കേണ്ട. ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ ടു ഗെറ്റ് റിജക്റ്റഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ ടു ഗെറ്റ് ഫെയിൽഡ്. It is okay when you get embarrassed in front of others. It is okay when you get criticized. It is completely okay. These things happens എന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഏത് കാര്യം നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴിയിലുണ്ടാവും. അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് തന്നെ പോവുക. അത് നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രസ്സിനെ വാച്ച് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ ആ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഫോക്കസ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഡോണ്ട് ഗോ ഇൻ ടു നെഗറ്റീവ് മോഡ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് സ്റ്റോപ്സ് യു ഫ്രം doing things. അതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു. യെസ്, നൗ ലെറ്റ്സ് കം ടു ഫ്ലുവൻസി ചാലഞ്ച്. സോ ഐ വാണ്ട് യു ഓൾ ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദിസ് ഫ്ലുവൻസി ചാലഞ്ച്. തുടങ്ങാം. ലിമിറ്റ്ലെസ് മീൻസ് അൺലിമിറ്റഡ് ആണോ, ലെസ് ലിമിറ്റഡ് ആണോ, വെയ്റ്റ്ലെസ് ആണോ? ഓക്കെ, സോ ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ A. Aparna Anil says A. Sharda says unlimited. A. Jismi A. Geetu unlimited. Bobby unlimited. Bimita, Sheena, Sini A unlimited. Binu is unlimited. Tibin A. Deepti Deepak A. Okay, it is a very easy question, right? Okay, so with no doubt I move on to the next slide. So answer comes in the next slide. Unlimited is the answer. Okay, dreams are unlimited. Alle, dreams are unlimited. Our intentions are unlimited. അതാണ് ഈ ഒരു വേർഡിൻ്റെ മീനിങ്. Okay, before going to the second question, let me go through my slides, previous slides. Okay, ഒന്നും കൂടി ഞാൻ അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ടു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനാദ്യം പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വേണം. സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറ്റ് യുവർ നാച്ചുറൽ പേസ്. തിങ്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ഇതൊക്കെയാണ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ടു സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. നെക്സ്റ്റ്, റീസൺസ് ഫോർ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്തൊക്കെയാണ്? ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ്, ലാക്ക് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ്, ഫിയർ ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം, peer pressure, fear of attention, fear of making mistake. It is okay to make mistake. Definitely you should get that attention. We all deserve to get that attention. മറക്കരുത്. മറഞ്ഞു നിൽക്കാനല്ല, നമ്മൾ ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ തന്നെ ബോൾഡായിട്ട് സംസാരിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ്, പിയർ പ്രഷർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ ഇഫ് അതേഴ്സ് പെർഫോം. ഓക്കെ, പക്ഷേ ആ ഒരു പ്രഷർ നമുക്ക് വരാൻ പാടില്ല. Learn that language with interest. Next, fear of criticism. It is okay people criticize you. That is making you strong, and you learn from that, and you become more confident in speaking in English. ennu maatram vicharichal madi. That is positive attitude helps you to overcome this criticism. Next, lack of practice. Do the consistent practice. തീർച്ചയായിട്ടും എന്നും നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. You can see the result. Lack of confidence ഒരിക്കലും പാടില്ല. നമ്മൾ എന്താണോ, just accept the way you are. Love the way you are and start practicing and just show your effectiveness in speaking in English. You can do that because you are unique. Next, ഇതിൻ്റെ explanation നമ്മൾ already കഴിഞ്ഞു. Then comfort zone. Come out of your comfort zone because comfort zone is not going to teach you anything new. Okay, so once you experience new things in your life, you can see how your life changes in an amazing way. ഓക്കെ, തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താലേ അത് അറിയത്തുള്ളൂ. സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കംഫർട്ട് സോണിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ,
ആ പേടിയുള്ള കാര്യം, ന്യൂ കാര്യം, എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഫെയിൽ ചെയ്താലോ, ഡിസപ്പോയിൻ്റ് ആയാലോ, റിജക്റ്റ് ആയാലോ, കുഴപ്പമില്ല, റിജക്റ്റ് ആയിക്കോ, ഡിസപ്പോയിൻ്റ് ആയിക്കോ, കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് it is going to make you strong and you learn a lot of things from that and you move on in your life. Okay? Yes. List your fears. List down your fears with regard to speaking. Definitely you should put a checklist and say that yes, I have overcome this. ഞാൻ ഇത് ഓവർകം ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക്ലിസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടേ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാവൂ. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടു ഷെയർ വിത്ത് എനിവൺ. വാട്ട് ആർ ദ ഫിയേഴ്സ് യു ഹാവ്, ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, പക്ഷേ നമ്മളോട് തന്നെ പറയുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേടിയെടുക്കാൻ, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഓവർകം ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. യെസ്, ഫേസ് ന്യൂ ചാലഞ്ചസ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി റൈറ്റ്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്യണം. അത് നമ്മളെ ഡിസപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കാം, റിജക്റ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കാം, നമ്മളെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുമായിരിക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. അത് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് തന്നെ പുഞ്ചിരിയോടെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം. ഓക്കെ, സോ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു. റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിരുന്നു എല്ലാവരും ഇട്ടിരുന്നത്. സോ റിയലി ഗുഡ്. ഐ ഹാപ്പി ദാറ്റ് യു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ഫ്ലുവൻസി ചാലഞ്ച്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് slide. See, to foster means foster എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? To encourage, to allow, to forbid. Forbid എന്ന് വെച്ചാൽ refuse to do something or refuse to allow. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അലോ ചെയ്യാൻ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതാണ് refuse to do something or refuse to allow. അതാണ് forbid എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെയുള്ള 2 ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് to encourage, to allow. So which one is ഫോസ്റ്ററിൻ്റെ അർത്ഥം ഏതാണ്? Geetu says A, encourage. Tiji, to encourage. Bimita, encourage. Aparna Anil, A. Anu, to encourage. Soumya, A. Sheena, B. Linu, A. Blessant, to encourage. Sona, A. To encourage. Sarama, to encourage. Nisha, A. To encourage. ഇതൊക്കെ വൊക്കാബ്സ് ആണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് നമ്മുടെ റെഗുലറായിട്ട് നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വൊക്കാബ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ. സോ യെസ്, വി ആർ ലേണിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഇൻ ഫ്ലുവൻസി ചാലഞ്ച്. യു വിൽ ലേൺ. ഐ വിൽ ബ്രിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻഡ് വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, ശാരദ, ബി. അനു ജോമി, എ. ഓക്കെ, സോ ഫോസ്റ്ററിൻ്റെ ആൻസർ ടു എൻകറേജ് ആണ്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു സെൻറ്റൻസിൽ പറയാം. Our teacher's task is to foster learning. Our teacher's task is to foster learning. That is encourage learning. ടീച്ചറിൻ്റെ ഒരു ടാസ്ക് ആണല്ലോ ലേണിങ്ങിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. സോ ത്രൂ എൻകറേജ് വിൽ ലേൺ ലോട്ട് ഓഫ് ന്യൂ തിങ്സ് അല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു വൊക്കാബുലറി കിട്ടി. ഫോസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻകറേജ് ആണ്, ടു അലോ ഓർ ഫോർബിഡ് അല്ല, ടു എൻകറേജ്. Yes, we need to foster our good deeds. Yes, thank you, TG. So, moving on to the next slide. Regain confidence means enda. Regain confidence means to lose confidence, to share confidence, to become confident again. Regain. Okay. Regain confidence means, Linamol says C. Option C ആണ് ലിനമോൾ പറയുന്നത്. ശാരദ C, നീനു C, ഷീന എം അനിൽ C, CC. ഓക്കെ, ഡബിൾ ടൈം ഷീ ഈസ് കൺഫേമിങ് ഇറ്റ്, CC എന്ന്. ഓക്കെ, നിഷ C. ഓക്കെ ഷീന, മനസ്സിലായി. ടെൽവി C, സൗമ്യ C, ടിജി, ടു ബിക്കം കോൺഫിഡൻറ്റ് അഗെയിൻ. താങ്ക് യു. Geetu Matthew says C. Okay. Let's see the answer. Regain confidence means to become confident again. Regain your confidence. Earlier you were not confident. Now I feel like you regained your confidence. നീ വീണ്ടും നിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസിനെ വീണ്ടെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് റീഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. യെസ്, കറക്റ്റാണ്. ടു ബിക്കം കോൺഫിഡൻറ്റ് അഗെയിൻ
യെസ് ട്രീസ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ബ്ലെസൻ കറക്റ്റ് ആൻസറാണ്. അനു സി ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത എല്ലാവരും കറക്റ്റാണ്. ഓക്കെ യെസ്. റീഗെയിൻ യുവർ കോൺഫിഡൻസ്. I want you to regain your confidence. Okay, yes, to become confident again. My next slide, to follow through. To follow through. To accomplish something you started, to follow up an email, to follow someone you respect. ഇതിൽ ഏതാണ് ശരി? To follow through means what? To follow through. To accomplish something you started, to follow up an email, to follow someone you respect. A. To accomplish something you started. Linu പറയുന്ന A, Sheena A, Smita A, Nisha A, Sona A, Ninu A, Tibin A, TG. To accomplish something you started. A. Soumya, Jasmi, Sheena, Joji, Sharada, Anu. Okay. Yes. The right answer is to accomplish something you started. നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ച കാര്യം അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യുക, അത് പൂർത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ത്രൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനൊരു സെൻറ്റൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് ഐ പ്രോമിസ് ടു ഡു സംതിങ് ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫോളോ ത്രൂ. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിൽ ഉറപ്പാണ്. ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫോളോ ത്രൂ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് സംതിങ് you continue to do till you accomplish it. we continue ചെയ്യും, നമ്മൾ അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നവരെ അതിനെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ടു ഫോളോ ത്രൂ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യെസ്, താങ്ക് യു ഫോർ ഗിവിംഗ് ദി ആൻസർ, റൈറ്റ് ആൻസർ. താങ്ക് യു ബിനു, റിച്ചു, ജോബി, ബ്ലെസൻ, താങ്ക് യു. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാം. ഇതൊന്ന് നോക്കിക്കേ, ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. The nurse realizes that the patient is having a hard time dealing with her diagnosis. The patient states that she is feeling alone and no one understands her. Which type of communication could be the most useful for the patient? ഈ ഒരു സിനാരിയോയിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് എമോഷനാണ് കുറച്ചും കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആവുക പേഷ്യൻറ്റിന്? സോ വാട്ട് ഈസ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദറ്റ് നേഴ്സ് ഷുഡ് ഓപ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് എ പേഷ്യൻറ്റ്? സൈലൻസ് ആണോ, സൈലൻ്റായിട്ടിരിക്കണോ, റിഫ്ലക്ഷൻ ആണോ, എംപത്തി ആണോ, സമ്മറൈസേഷൻ ആണോ? പറഞ്ഞതൊന്നും കൂടി സമ്മറൈസ് ചെയ്യാനാണോ? ഓക്കെ, സോ എംപത്തി, റിഫ്ലക്ഷൻ, സൈലൻസ്. എംപത്തി. ഗീതു സി, ടിജി എംപത്തി, സൗമ്യ സി, ലിനു സി, ജെസിന സി, ഷീന സി, ശാരദ സി, ബിനു സി, നീനു സി, നിഷ സി. സോ യെസ്, ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് യു സീ ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ ഹാർഡ് ടൈം ഡീലിംഗ് ഹർ ഡയഗ്നോസിസ്, ദാറ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ് ഹർ സാഡ്. ഓക്കെ, ആരും എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു എമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് പേഷ്യൻറ്റ് പോകുന്നത്. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അതായത് നേഴ്സിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും, എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഓക്കെ, ഡെഫിനറ്റ്ലി ആൻസർ ഇസ് എംപത്തി. എംപത്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദ ഷൂസ് ഓഫ് അതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനാണത്. ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദ ഷൂസ് ഓഫ് അതർ മീൻസ് ദാറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് that patient's problem as your problem. എൻ്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു, അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു, അത് നമ്മൾ എമോഷണലായിട്ട് കാണിക്കുന്നു, സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നോട്ട് ഓൺലി എ ഫ്രേസ് ഷുഡ് ഹോൾഡ് ദറ്റ് എംപത്തി ഫ്രേസസ്, യു ഷുഡ് ഓൾസോ ഫീൽ ആൻഡ് ദറ്റ് വോയിസ് ഷുഡ് ആക്ച്വലി മേക്ക് ദ അതർ പേഴ്സൺ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദറ്റ് യെസ് ഷീ ഈസ് ഫീലിംഗ് മൈ പെയിൻ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ വേർഡ്സും എമോഷനും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവണം അതിനകത്ത്. വോയിസിലും നമുക്ക് അത് ഫീൽ ആയിരിക്കണം. അതാണ് എംപത്തി. ഓക്കെ, സോ നോട്ട് സമ്മറൈസേഷൻ, ഇറ്റ് ഇസ് എംപത്തി. ആ ഒരു എംപത്തിയാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ രീതി നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും. സംസാരിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ആക്ഷനിലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സോഫ്റ്റ് ടച്ചിലും ആ പേഷ്യൻ്റ് മനസ്സിലാക്കാം. സോ യെസ്, നമുക്ക് വെർബിലും നോൺ വെർബിലായിട്ടും നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ കരയുന്നതും ഒരു എംപത്തി തന്നെയാണ്. ബിക്കോസ് യു ആർ ഫീലിംഗ് ദറ്റ് പേഴ്സൺസ് എമോഷൻ ആൻഡ് യു ജസ്റ്റ് ക്രൈങ്
along with the patient. That is also an empathy, because you are understanding that patient's problem as your problem and you are just dealing with it. Okay, so yes, thank you so much. Next nokike, if friends had a falling out, that means that they had an argument that ended their friendship, experienced a tragedy that made them closer, quit the university or college in the past. Falling out എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അതാണ് അവിടെ ഒരു വേർഡ് നമുക്ക് മീനിങ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. Had an argument that ended their friendship, experienced a tragedy that made them closer, quit the university or college in the past. Okay. Bimita B. experienced a tragedy that made them closer. Linumol C. quit the university or college in the past. Okay, next. Princey B. Soumya C. Jismi B. Tiji had an argument that ended the conversation. Nisha B. Aparna B. Manju B. Sini B. Sheena B. Okay, so let me go to the answer. The answer is had an argument that ended their friendship. Fallen out എന്ന് പറയുന്നത് അവർ രണ്ടുപേരും രണ്ട് വഴിക്ക് പോയി. That is, they part their ways. Part, P-A-R-T, part their ways. Okay, both of them fallen apart എന്ന് പറയാം. Fallen out, fallen apart എന്ന് പറയുന്നത് ആർഗ്യുമെൻറ്റിൽ അവർ രണ്ടുപേരും പിരിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. Okay, that ended their friendship. That means both have their own ways. അതാണ് fallen outൻ്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു, ഒരു പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ ടു ഗിവ് ഓപ്ഷൻ. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആൻസർ പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അതിനകത്ത് തെറ്റും ശരിയും ഒന്നുമില്ല. പാർട്ടിസിപ്പേഷനാണ് വലുത്. പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ മാറ്റേഴ്സ് എ ലോട്ട് ദാൻ ദി പെർഫെക്റ്റ് ആൻസർ ഓർ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ had an argument that ended their friendship. Yeah. When people say life gets in the way, they meant that എന്താണ്? ചില പേര് പറയാറുണ്ട് ലൈഫ് ഗെറ്റ്സ് ഇൻ ദ വേ. ദാറ്റ് മീൻ ദാറ്റ് യു കാൺ ഡിസൈഡ് വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് ടു ഡു വിത്ത് യുവർ ലൈഫ്. യുവർ ലൈഫ് ബിക്കംസ് ഈസിയർ. സം ലൈഫ് ഇവൻറ്റ്സ് പ്രിവെൻറ്റ്സ് യു ഫ്രം ഡൂയിങ് സംതിങ്. ലൈഫ് ഗെറ്റ്സ് ഇൻ ദ വേ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഡയറക്റ്റ് ഫീലിംഗ് അല്ല നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. ഇതൊരു ഫ്രേസ് വഴി നമ്മൾ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ മനസ്സിലാക്കി പറയുന്നതാണ്. You can't decide what you're going to do with your life. Your life becomes easier. Some life events prevents you from doing things. Ruby B. Binu A. Anju C. Sheena A. Jismi A. Anu A. Deepthi B. Neenu B. Okay. Neenu B. A. Nisha. Aparna. Life gets in the way എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറയാം. That is, you have a plan. കേട്ടോ, you have a plan. Something happened in between. Something came up in between. So that ആ ഒരു കാര്യം ഇടയ്ക്ക് വന്നത് that prevents you from doing things as per your plan. ആ പ്ലാൻ വഴി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് കയറുമ്പോൾ ഉള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന ലൈഫ് ഗെറ്റ്സ് ഇൻ ദ വേ ആസ് ഐ വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു അറ്റൻഡ് ദി മാരേജ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കയറി വന്ന് എൻ്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ഐ വാസ് അബൌട്ട് ടു ഗോ ടു ദ മാരേജ് ഫംഗ്ഷൻ ബട്ട് ഐ കുഡിൻ ഗോ ബിക്കോസ് ലൈഫ് ഗെറ്റ്സ് ഇൻ ദ വേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംതിങ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സം ലൈഫ് ഈവൻറ്റ്സ് പ്രിവെൻറ്റ്സ് യു ഫ്രം ഡൂയിങ് തിങ്സ്. എന്തെങ്കിലും ഈവൻറ്റ്സ് ഇടയ്ക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പ്ലാൻ നടക്കാതെ പോകുന്നതിനെയാണ് ലൈഫ് ഗെറ്റ്സ് ഇൻ ദ വേ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ. ഡോണ്ട് ഫീൽ ബാഡ് അബൌട്ട് ഗിവിങ് എ റോങ് ആൻസർ. കുഴപ്പമില്ല. പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ മാറ്റേഴ്സ് എ ലോട്ട്. എപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കുക പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക. കാരണം
നോൺ ഇസ് എൻ ഡ്രോപ്പ്, അൺനോൺ ഇസ് എൻ ഓഷൻ. ഞാൻ എപ്പോഴും പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്, അറിയുന്നത് ഒരു തുള്ളിയേ ഉള്ളൂ, അറിയാത്തത് കടലോളം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്ലുവൻസി ആണെങ്കിലും ഏത് ലൈവ് സെഷൻ നമ്മൾ ടിജൂസ് അക്കാഡമി ഒരുക്കുന്ന ഓരോരോ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കയറി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ലേൺ എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. നോട്ട് ഓൺലി യുവർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, യു upgrade your knowledge. That is a one added benefit when we join any live session of Tiju's Academy. Okay, we gain knowledge out of it. Okay, so thank you for your participation. I'm moving to my next question. To strike up a friendship means endana? To strike up a friendship means to end a friendship, to revive a friendship, to start a friendship. Okay, so what is the answer? To revive a friendship, to end a friendship, or to start a friendship. Yeah, Divya C, Anu C, Anju B, Ninu yes, yes അറിയില്ല എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നുള്ളത്. ശാരദ എ, സോഫി എ, നീനു എ, ടിജി ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എ, സോന സുരേന്ദ്രൻ സി. Okay, the right answer is to start a friendship. To strike up എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടി എന്ന് പറയത്തില്ലേ, യെസ് ഇറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് മൈ മൈൻഡ് എന്ന് പറയത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഒരു തുടക്കമാണ്. ഒരു സ്റ്റാർട്ട് എ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, ദിസ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സ്ട്രൈക്ക് ബിറ്റ്വീൻ അസ്, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സ്ട്രൈക്ക് ബിറ്റ്വീൻ അസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. ഓക്കെ, ഒരു ബോണ്ടിങ്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, നെക്സ്റ്റ്. When people call you a nag, that means that you brag all the time. An annoying person who criticizes someone to try or to do something, you are exceptionally talented person. Ninth question answer aane. Okay, thank you for previous question options parnadil, thank you. Yes, to start a friendship, strike up, start a friendship, correct aanu Teresa. So now we have come to the ninth question. On nokkike, when people call you a nag, that means that you brag all the time. Brag ennu vechal endha pongacham parayuka. An annoying person who criticizes someone to try or to do something, you are an exceptionally talented person. So which one is correct? Nagging, an annoying person. Okay, to start, Deepak, you are an exceptionally talented person. Nag. Sheena A, Sona Surendran B, Sheena B. Okay, good. Okay, B, Anisha, Manju. Okay, answer ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ. ഓക്കെ, when people call you a nag, that means that you are an annoying person who criticize someone or try to do something. ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നവർ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അവരെ നാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊരു കംപ്ലൈൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അവരെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നാഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡോണ്ട് നാഗ് മീ, ഷീ ഓൾവേസ് നാഗ് മീ ടു ഡു സംതിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിനെയാണ്. എങ്ങനെ എൻ്റെ പുറകേനിരിക്കും, അത് ചെയ്ത് തീരുന്നവരെ ഷീ ഡസൻറ്റ് ലീവ് മീ, ഓക്കെ, വിത്തൗട്ട് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദാറ്റ് വർക്ക്. ഷീ നാഗ്സ് മീ ലൈക്ക് എനിത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് നാഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യെസ്, നാഗിങ്. ഓക്കെ, സോ ആൻസർ ഇസ് ബി ആണ്. an annoying person who criticize someone to try or to do something. Okay, so yes, with this I'm winding up this today's session. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ്. നിങ്ങളുടെ സമയം എടുത്ത് ഈ ലൈവിലേക്ക് വന്ന് എന്നെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക, പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് putting your answers and commenting your answers. Really, it's like overwhelming. എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല പറയാം. So thank you so much for your support, and I hope the support, feedback, comments and participation തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി വരുന്ന ലൈവിലും ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സ് അക്കാഡമിയുടെ ലൈവ് സെഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് OET ഉണ്ട്, IELTSൻ്റെ ലൈവ് സെഷനുണ്ട്, OET സീരിയസ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, ഫ്ലുവൻസി ലൈവ് ഉണ്ട്. സോ എല്ലാത്തിലും നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഫ് യു ലൈക്ക് our ടീച്ചേഴ്സ് അക്കാഡമീസ് videos and all the events what we are posting it, please do
like and share our Facebook page as well as YouTube subscribe cheyiga. You get the notification instantly. So thank you for supporting us. Thank you so much, and I will meet you on next Tuesday, okay, between 4 to 5. Thank you so much. I'm winding up the session. It's me, Indhu Abhilash.